island of many hills. Manhattan was very hilly. Many hills in Manhattan we used to have. So this is why the Indians gave the name to this island, Manhattan, island of many hills, and we've named it Manhattan. What is hill? You don't find any hills. Come What is the hills? No, not around here. Yeah, there's construction. Yeah, construction over where the hills were. That's what you see, and buildings and structures, and the changes and evolution. But yeah, we used to have lots and lots of hills in Manhattan. Not anymore. So they all destroyed already. Yeah. Most of the hills are gone. Well, in uptown Manhattan, there are still areas that are a little bit hilly, but not as much as we used to have in downtown Manhattan. Okay, coming up next, on the right side, we are going to be passing by an area which is known as the neighborhood of Greenwich Village. In Greenwich Village, it used to be actually called the Bohemian area of New York. What does Bohemian mean? A Bohemian in the 60s was a person like a gypsy, a hippie, a free-spirited person. These were the type of people that were attracted to this area back in the 60s, the area of Greenwich Village. So a couple of blocks over to the right side, we're now going to be passing the area which is known as Greenwich Village, which used to be the Bohemian area of New York. In Greenwich Village, we happen to have one of the most famous universities in New York City, which is known as New York University. It is the largest private university in the United States. It has 14 campuses and over 45,000 students. How much does it cost you to go to school at NYU every year? Over $75,000 per year to attend NYU, New York University. We also have another famous university which is located in uptown Manhattan. It is known as Columbia University, another of the most famous one around the world actually. Columbia's famous. Who attended Columbia University? President Obama, our former president, went to Columbia. Jamal, do you like Obama? Do you like Trump? Or Biden? I can't answer. You can't answer, okay. I cannot answer. All right. By the way, I noticed that Modi just met with Biden. Yeah. Yes? I'm a Trump man. The summit was over there in India. Yeah. That was a big deal. Huh? I'm a Trump man. Oh, you're a Trump man. I'm a Trump man. Okay, very good. Very good, but not for me. All right, ladies and gentlemen, coming up on the left side, we are going to see a very important historical place. You are going to see a pier, a port, that was actually built for the arrival of the Titanic. It was used by the survivors of the Titanic who arrived and docked here on a ship called the Carpathia. 750 survivors survived the maiden voyage of Titanic. Here is the dock, here is the pier. Can everyone see the entrance, this old rusty round gate? Right here, right here, right here? Yeah. Here it comes. Look at this old gate. Right over here, my dear. Okay? That was built for the arrival of the Titanic. There it is. Pier 54. Right behind that pier, you see that new construction and that beautiful park? Yeah. That was just constructed right before the pandemic started. It is called Little Island Park. Okay? Ah, I see. Yeah, so this is a new thing that we have here. How many of you like Oreo cookies? Oreos. Everyone. Ever tasted an Oreo? Yes. Everybody has? Okay. Oreo. You see that red brick building? Yeah. Not this one in the corner, the one behind there? Yeah. That is the home of the Oreo cookie, where the Oreo cookie was born in 1912. It's ഈ കാണുന്നതാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ്, ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണത്. ഇത് ബ്രോൺസിലെ ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ്. അത് ഇറ്റാലിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്രോ ഡി മോഡിക്ക എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ചരിത്രമുണ്ട്, അത് ഗൈഡ് പറഞ്ഞുതരും. in stocks. The bull market is a strong market, so this is why we have the charging bull statue. To the left side, we have the oldest park in New York, dating back to 1733. This is the original fence. This is Bowling Green Park. In front of Bowling Green Park, we have the Smithsonian Museum of the American Indian, which houses one of the largest Indian artifact collections in the world. And I'm talking about red Native American Indians. Take a look now. Every time we talk about something, there's a truck blocking our view. There it is. The Smithsonian Museum of the American Indian. Everybody now look to the left. You see that white flagpole that's standing in the corner? Yeah. That white flagpole marks the spot where Peter Minuit purchased the island of Manhattan from the native Lenape Indians for an equivalent of $24. This happened in 1726. Right there.
was where Manhattan was sold by the Native Americans to the Dutch. An equivalent of $24. When I say an equivalent of $24, do you think it was real money like we have today? No. It was pieces of rock, pieces of steel, pieces of trinkets is what we called them back in those times. So that's where the purchase took place. Manhattan sold for $24 worth of trinkets. My dear Jamal, do you know what we're doing now? I know what I'm doing. Okay, that's right. Thank you so much. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലം 9/11 മെമ്മോറിയൽ, സെപ്റ്റംബർ 9/11 മെമ്മോറിയൽ ആൻഡ് മ്യൂസിയം. അതായത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ നിന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇവർ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2 വലിയ പൂളും അതിൽ ഫൗണ്ടനും. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂൾ ഫൗണ്ടനാണിത്. ഏകദേശം 30 അടിയോളം താഴ്ചയിലാണ് ഈ പൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫൗണ്ടനും. ഇത് മൈക്കൽ അറാസ്, അതാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ പേര്. സെപ്റ്റംബർ 11 മെമ്മോറിയൽ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 3000+ ആൾക്കാർ അന്ന് അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകളാണ് ഇതിൽ മാർബിളിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. വാണ്ടർപെട്ടി എവിടെയാണ് ബിൽഡിങ്? അതേ ബിൽഡിംഗ് കുറച്ച് ജേർണി ഉണ്ട്. അതെ, അയ്യോ അത് എംബർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല. 2 ടവറിൽ നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോ പാർക്കിംഗ് സൈനിലെ സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് പോലീസായിട്ട് മുഴക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട്. ബസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. ഈ മൻഹാട്ടനിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റാണത്. ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെത്തണം തന്നെ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും. ആ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. ബസ് എടുത്ത് പോകുന്നില്ല, പേടിയുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഡ്രൈവർ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആക്ച്വലി പലസ്തീനിയനാണ്. പക്ഷെ വളരെ നല്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൾ. ഒരുപാട് കാലം അമേരിക്കൻ സിറ്റിസണാണ്. ബട്ട് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മാൻ. നമ്മളെ ഇതുവരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും, എത്ര വേണം വെയിറ്റ് ചെയ്യും, തീർക്കും. വളരെ ഹ്യൂമറസായിട്ട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പോകില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും വി ഷുഡ് ഗോ ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് ബസ് പോയിട്ടില്ല. കുറേ ബസ്സുകളുണ്ട് അവിടെ. നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയത്. അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രത്തെ സമയം തന്നിട്ട് ഇത്രയും മിനിറ്റുകൾ തന്നിട്ട്. പക്ഷേ അതേ സമയമല്ല, നമ്മൾ അവിടെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലേ, 54 പേരല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണത് നമ്മളെ ടൂർ മാനേജർ. അവിടെയാണ് മുന്നിലൂടെ എത്തിയത്. ഇനി ബസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അയാൾക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഡ്രൈവറും ഗൈഡും നല്ല കുശലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പിന്നെ ഒരു നാട്ടുകാരല്ലേ. ദേ ആൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ്. ഡ്രൈവറുടെ പേര് ജുമാൽ. See that building which has sort of the silver big windows and the little bit of brown on the bottom? That is a very special building called the Sky Garage. It is the only building in New York City where you can bring your vehicle into the building and up to your floor. Imagine that. Having a car, bringing it inside the building, you live on the 7th floor, bringing it up to your floor and parking it there. Only in New York can you see such strange things. So there it is, the Sky Garage.
It's going to be on the right side, coming up. Small building. Yeah, it's not big. So coming up next, we are going to be coming into view of the Empire State Building and the tallest TV antenna in the world. It is one of the most iconic buildings in New York, the Empire State Building. It's going to be on the right side. We're going to see the antenna in a little bit. And the Empire State Building is a very important building in New York, one of the icons of New York. The building was constructed in 1931 with 6,500 windows, 73 elevators, 2 observation decks, one on the 86th floor, one on the 102nd floor. There it is, everybody, in the back. Yeah. With the antenna, the Empire State Building. Did everybody see it? Yes. Keep looking to the back. Okay, now when we go past this area now, we are going to see it over to our right. Once again. Some of you saw it. Everybody saw it in the back. Some of you did, some of you didn't. Okay, we're going to get a chance to see it again. So, the Empire State Building, constructed in 1931 during the era of the Great Depression. What was the era of the Great Depression? It was the era when the stock market had crashed in America and America was going through devastating financial hardship. Well, because of the Great Depression, that building was just constructed. It almost went into bankruptcy because not too many people had the money to rent space inside the Empire State Building. So the building almost went into bankruptcy. There was someone very famous that rescued that building from bankruptcy back in those times. You will be the Empire State Building. Keep looking behind. It's behind these buildings here. Before we see the Empire State Building, everybody take a look at the strange looking structure that's coming up now. Yeah. Can everybody see it? Yeah. It looks like a maze. Can everybody see it there? Yeah. That is called the vessel. The vessel is sort of like, I would say, it's like a building just to have an observation deck with a view, you know, and a great piece of art. That's what we call it. So the vessel is comprised of 158 staircases put together. 158 staircases. People would climb up to the vessel, look at the views, take some photos, come back down. Not anymore. You know why? 4 people committed suicide from the vessel. Oh. They decided to shut it down. $200 million to construct the vessel. 200 million. Wasted. Because now it can't be used. 4 people decided to jump off the vessel. They decided to close it. So you can only enter the bottom level of the vessel, take some pictures in the first floor, and that's it. But you would be able to climb to the top and see the great views and take great photos from there. So we've given the vessel many nicknames. We call it the shawarma. We call it the honeycomb building. We call it the Spider-Man building. And the list goes on and on and on and on. We have many nicknames for our buildings. The vessel is one of them that we have so many nicknames for. So behind the vessel and behind this area now, keep looking. It's gonna pop up in between these buildings, the view of the antenna from the Empire State Building. Keep looking to our right. Keep looking. Thing is, we have so many buildings blocking the view here, it's hard for us to see. But we're gonna see it. Keep looking to the right. Let's see if behind the vessel we see a little bit of it. No, that's one. Oh, there it is. There it is. See it in the back? Yeah. So that was the antenna of the Empire State Building, the tallest TV antenna in the world. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സമ്മിറ്റ് 1 വാണ്ടർബിൽറ്റ്. അതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണത്. ഒരു 93 സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ് 1 വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ, അതെന്നാൽ 104 ഫ്ലോർ. പിന്നെ സെക്കൻഡാണ് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്, അത് 102 സ്റ്റോറി. തേർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ 1 വാണ്ടർബിൽറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങാണ് കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ. ആ ദൂരെ കാണുന്ന ആൻറ്റന ടോപ്പിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം സ്റ്റാച്യു കാണാൻ പറ്റും. അത് ഹഡ്സൺ, ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല. ഹഡ്സൺ റിവറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്, ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്റ്റാച്യു ഉള്ളത്.
Hi, I'm Rashid from Haripad, Arpi district. This is my wife. This is my wife, Femina. ഇത് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന റഷീദും വൈഫും മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് കപ്പിൾസ് ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് മൻഹാട്ടൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൈറ്റ് കിട്ടും. ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡ് പോലെയാണത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഹഡ്സൺ റിവറാണത്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ന്യൂജേഴ്സി, അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ റിവർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആണ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഭാഗത്തും പുഴകളാൽ ചുറ്റും, ഒരു ഭാഗത്ത് കടലും അറ്റ്ലാന്റിക്കും, അങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയാണ് മൻഹാട്ടൻ. എന്തത് തീപ്പെട്ടിക്കൂടെ അടിക്കുക ഷൗലിലെ ബിൽഡിങ്ങുകളല്ലേ കാണുന്നതല്ലേ. വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക്. ഇത് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡോക്ടർ, ഓൺലി വൺ ഡോക്ടർ ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ്, ജിതിൻ. ആദ്യം പോയിരിക്കണേ പറ്റിയെടുക്കാം. ഇതെവിടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞോ? ഓ, പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ കേക്ക്? ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്ക് മൻഹാട്ടൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് കണ്ട് തിരിച്ച് താഴത്തിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒരു ബൊട്ടീക്കിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, സോനീസ് പിടിക്കാം, അങ്ങനെ താഴത്ത് പോകാം. നെക്സ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടൈംസ് സ്ക്വയർ, എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ടൈംസ് സ്ക്വയർ, അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Thank you for watching.